हो आवाज येत नाही कुणाकडे आहे का हेडफोन फ्रॉम बोथ साइड हेडफोन दे So we'll start with the lecture. Good afternoon to all online and offline attending students. Am I audible and visible? To the online Yes, sir. students? Yes, sir. Yes, Please sir. reply. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So C58.
Yashpal Singh Rathod is replying that yes sir, you are audible. Okay, ठीक है. तर yes, tomorrow I think there will be ISE 2 for CS communication skills. उद्या ISE 2 चा पेपर आहे, बरोबर आहे का? कम्युनिकेशन स्किल्स साठी. Yes, online students. Can you please the reply? Please Yes, give sir. reply. Yes. Yes, sir. Yes, sir. So tomorrow we are having, I think, Yes. ISE 2 is there for communication skills, and we did, for that we are having the questions from dialogue writing. Okay, dialogue writing question is there also. Reading comprehension, that I have shared the notes of that also, you people, and MCQs that are related to the verbal abilities. Okay, so tomorrow we are having that test from 6 to I think 8, after 6 o'clock. Is it? Sanantar is a test. So tomorrow also Yes, sir. we are having the lecture. So just we will take the quick review of these chapters also. Instead of continuing that parts of speech itself, we'll just take the review of this chapter so that there will be a somewhat clear idea to you people regarding that ISC. Okay. So let me share the screen of this computer. Please tell me that if this screen is visible to you. Is it visible? Yes, sir. Okay. Just a minute. So this is not it. Yes. Tell me, is this slide visible to you? Distega, communication skills, oral communication, online Yes. students. Yes. Yes, So, sir. Yes, so sir. today we are just going to understand what are the different communication skills are there, and the unit number 3, that is purely based on the oral communication skills, and in that, in the 3.1 we are having the situational conversations. Whatever conversations we do in daily life, that conversations we make, or we try to uh, make them with the dialogues. Okay, with the help of dialogues we try to make them with the other people. Whatever mob is there, in the mob also we talk. Okay, so that comes under the situational conversation. Okay, whatever conversation there in the situational conversation also, there will be a situation given to you people. तुम्हाला एखादी situation दिली जाईल, त्या सिच्युएशन मध्ये तुम्ही कुठल्या प्रकारचं डायलॉग रायटिंग कराल असं तुम्हाला सांगितलं जाईल. त्या पद्धतीने तुम्ही ते प्रश्न तो सोडवायचा आहे. ओके, सो जस्ट वी विल टेक द क्विक रिव्ह्यू ऑफ दिस चॅप्टर. आपण फक्त एक क्विक रिव्ह्यू घेणार आहे. So unit number 3 is the oral communications, and the first unit of that is situational conversation. So in the dialogue writing, and also I want to tell you that for that ISE 2 question paper, the format will be that in the first question there will be 3 questions,
the first question will be based on the MCQs, and that MCQs will be on the verbal ability. Okay, that will be the question based on the verbal ability to check your verbal communication skills, verbal abilities skills, whatever your knowledge of that vocabulary, that will be checked in that question. There will be 5 MCQs, and the questions from unit number 5. When you will see the notes of the unit number 5, below that unit, there are, I think, some of the questions, MCQs are there, and that MCQs are purely based on the verbal ability. So you will have to refer that questions. ते question तुम्ही काय करा, आज रेफर करा, त्यातले प्रश्न सोडवायचा प्रयत्न करा. तर उत्तर दिलेली आहेत तरी सुद्धा ते तुम्ही लक्षपूर्वक ते सोडवा. ओके, so this is the first question. The question number 2 will be on the dialogue writing. You will have to write a dialogue, or I think they'll yes, there will be 2 questions from dialogue writing. One of the dialogue writing will be of the formal type, and second question for 5 marks, that also is also from the dialogue writing, and that is also the question for 5 marks. There you will be given an informal conversation or informal dialogue. Okay, so formal dialogue writing and informal dialogue writing, there will be 2 questions of each 5 marks. And the third question will be based on the reading comprehension. So whatever the notes that I have provided to you people, just you will have to refer that notes, study those 4 reading comprehension questions. इथे तुम्हाला 4 प्रश्न दिलेले आहेत, 4 पॅसेज दिलेले आहेत. तर त्या पॅसेजचा अभ्यास करा. त्यापैकी कुठलाही एक पॅसेज तुम्हाला त्या प्रश्नपत्रिकेत विचारला जाईल. ओके, सो इज इट अंडरस्टूड? समजलं का सगळ्यांना? हे आहे प्रश्नपत्रिकेचं स्वरूप. ओके, समजते? Yes, sir. So let's quickly move towards and just we'll take a quick review of this chapter, that is situational conversation. I will also explain it. I will also we will also discuss it in details, but after this unit test, or I think ISE second test. Okay, so just we will quickly look at this chapter. The first is, a dialogue is a conversation between 2 or more people in a variety of situations. तर डायलॉग आपण कुठं फॉर्म करतो? तर एखादी सिच्युएशन आपल्या समोर आली. समजा आपल्याकडं आपण गेलोय ऑफिसमध्ये, एखाद्या बँकेत गेलोय, तिथं आपल्याला काय इन्फॉर्मेशन पाहिजे, तर आपण ती इन्फॉर्मेशन कशी मिळवतो? तर कुणाला तरी आपण काय करतो? डायलॉग करतो, कुणाला तरी आपण प्रश्न विचारतो. ओके, and that person is that may be from employee of that bank, or that is also a stranger to us. Okay, तो एम्प्लॉई असेल त्या बँकचा किंवा स्ट्रेंजर असेल, आपण काय करतो? त्याच्याशी डायलॉग करतो. मला हे काउंटर कुठं सापडेल, किंवा या काउंटरवर पैसे भरायचे, तर ते काउंटर कुठे आहे असं आपण जेव्हा विचारतो, तर त्याच्यासाठी आपण काय करतो? तर कॉन्व्हर्सेशन करतो. And that conversation we do in the with the help of the dialogue. Okay, so a dialogue is a conversation between 2 or more people in a variety of situations. आता भरपूर प्रकारच्या सिच्युएशन घेऊ शकतात. Okay, so dialogue writing helps the students to express their ideas and thoughts easily and constructively. Dialogue writing मध्ये आपण विद्यार्थ्यांना काय म्हणतात, त्याला डायलॉग रायटिंग काय करतं? तर विद्यार्थ्यांना आपल्या आयडियाज आणि थॉट्स मांडण्यासाठी इझिली आपण ते फॉर्म करण्यासाठी काय करतं? हेल्प करतं. ओके, प्रॉपर डायलॉग रायटिंग नीड्स स्किल अँड कमांड ओव्हर लँग्वेज. सो फॉर मेकिंग अ प्रॉपर डायलॉग, फॉर डुईंग अ प्रॉपर डायलॉग, द नीड इज दॅट वी शुड हॅव ॲट लिस्ट minimum skills
of communication. Okay, and we should have at least command over the language. Okay, so these are this is the somewhat introductory information of this dialogue writing. Let's look at the steps in a dialogue writing. Dialogue writing च्या कुठल्या steps आहेत ते आता आपण बघूया. Dialogue writing contains the following major steps. खाली काही steps दिल्या आहेत त्या dialogue writing मध्ये येतात. Just 1 second. Okay, so let's look at the steps of dialogue writing. Dialogue writing च्या कुठल्या steps आहेत बघा. Dialogue writing contains the following major steps. खाली काही steps दिल्या आहेत. The first step is greetings. आपण dialogue कसं फॉर्म करतो किंवा सुरुवात कशी करतो तर ग्रीटिंग पासून करतो. आपण ग्रीट करतो हो एकमेकांना. समजा आपला मित्र एखादा भेटला आपल्याला. ओके, तर आपण त्याला काय म्हणतो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून किंवा गुड इव्हिनिंग अशा आपण सुरुवात करतो ना, बरोबर आहे का. आपण ग्रीटिंग न सुरुवात करतो कुठल्याही डायलॉगची. फॉर एक्झाम्पल आता मी वर्गात आलो, तुम्ही उभे राहिलात, गुड आफ्टरनून म्हणलात वगैरे, तर हे झालं ग्रीटिंग. ओके, आपण जेव्हा वर्गात बसतो, एखादं आपले टीचर असतील तेव्हा जेव्हा आत येतात त्यांना आपण काय करतो, ग्रीट करतो. ओके, सो दिस इज द वे टू स्टार्ट अ डायलॉग. तर काय आपण डायलॉग स्टार्ट करण्यासाठी, आपल्या टीचर बरोबरचा डायलॉग आहे तो स्टार्ट करण्यासाठी आपण काय करतो, ग्रीट करतो. दॅट इज गुड मॉर्निंग. इफ दॅट टाइम इज ऑफ मॉर्निंग टाइम, वी से दॅट गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मॅडम. If that time is of the afternoon, then we say that good afternoon. Okay, so from greetings we start the dialogue. So beginning of the dialogue has to be with the greetings. तर डायलॉगची बिगिनिंग, सुरुवात आपण कशी करतो तर ग्रीटिंग्स न करतो. ओके, सो ग्रीट द अदर पर्सन अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ द डे. आपण त्या व्यक्तीला, समोर जो कोणी असेल त्याला आपण दिवसाचा कुठला वेळ चालू आहे त्या वेळेनुसार आपण त्याला काय करतो तर ग्रीट करतो. द लँग्वेज ऑफ द डायलॉग विल डिफर डिपेंडिंग ऑन वेदर द सिच्युएशन इज फॉर्मल और इनफॉर्मल. आता सिच्युएशन फॉर्मल आहे का इनफॉर्मल आहे त्याच्यानुसार सुद्धा आपण काय करतो तर लँग्वेज बदलतो. जर का फॉर्मल असेल तर आपण गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून वगैरे अशा पद्धतीचे डायलॉग वापरतो. जर सिच्युएशन कॅज्युअल असेल किंवा इनफॉर्मल असेल तर आपण हाय, हॅलो, हाऊ डू यू डू, ओके, हाऊ आर यू डुईंग अशा पद्धतीने आपण ते काय करतो, डायलॉगची ग्रीट करतो, ग्रीटिंग करतो, स्टार्ट करतो. ओके, सो विथ अननोन और अननोन पर्सन, आपण ओळखीचा किंवा अनोळखी व्यक्ती, समजा आपल्या ओळखीचा व्यक्ती असेल, मित्र असेल, आपले नातेवाईक असतील, तर त्यांच्याशी बोलताना आपण काय करतो तर आपण इनफॉर्मल डायलॉग फॉर्म करतो. आणि जे अननोन पर्सन आहेत किंवा आपल्या जवळचे फार व्यक्ती नाही आहेत ते, तर अशा ठिकाणी आपण काय करतो तर गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इव्हिनिंग, ओके, अशा पद्धतीने आपण त्यांच्याशी डायलॉग स्टार्ट करतो. ओके, इन फॉर्मल सिच्युएशन्स use terms like good morning, good afternoon, good evening. फॉर्मल सिच्युएशन मध्ये आपण काय करतो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इव्हिनिंग, ओके, गुड नाईट अशा पद्धतीचे आपण एक्सप्रेशन वापरतो. ओके, इन इनफॉर्मल सिच्युएशन्स वर्ड्स लाईक हाय, हॅलो, हाय, हॅलो एटसेट्रा आपण इनफॉर्मल सिच्युएशन मध्ये, म्हणजे आपल्या मित्रांबरोबर असेल किंवा आपल्या नातेवाईक असतील तर त्यांच्याशी आपण स्टार्ट करतो डायलॉगची हाय, हॅलो. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, दॅट इज ग्रीटिंग. आपण कुठल्याही डायलॉगची सुरुवात काय करतो, ग्रीटिंग न करतो.
देन सेकंड पॉइंट इज डेव्हलपमेंट ऑफ डायलॉग. आता एकदा सुरुवात केल्यानंतर आपण काय करतो तर त्या डायलॉगची काय करतो तर डेव्हलपमेंट करतो, म्हणजे पुढे जातो आपण. तर आपण वेगवेगळे प्रश्न विचारतो, ओके, किंवा एखादे माहिती देतो त्या व्यक्तीला, किंवा त्या व्यक्तीकडून माहिती काढण्याचा प्रयत्न करतो. अशा पद्धतीने आपण काय करतो तर डायलॉग पुढे नेतो, आणि त्याचं काय त्याला म्हणतात डेव्हलपमेंट ऑफ डायलॉग. ओके, द डायलॉग शुड रीड लाईक अ स्पॉन्टेनियस रिअल कॉन्व्हर्सेशन. आता डायलॉग हा कसा असला पाहिजे तर स्पॉन्टेनियस असला पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल आपली सुरुवात झालेली आहे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हाय, हॅलो. त्याच्यानंतर आपण काय करतो तर प्रश्न विचारतो, व्हॉट आर यू डुईंग, ओके, किंवा हाऊ मेनी मार्क्स डिड यू गेट इन द 12th एक्झामिनेशन्स, देन व्हॉट आर युअर प्लॅन्स इन फ्युचर, तुझे कुठले फ्युचर प्लॅन्स आहेत. अशा पद्धतीने आपण प्रश्न विचारत विचारत तो डायलॉग काय करतो पुढे नेत असतो. ओके, सो डायलॉग शुड रीड लाईक अ स्पॉन्टेनियस. स्पॉन्टेनियस असला पाहिजे, त्याच्यामध्ये आर्टिफिशियलनेस नसला पाहिजे, ओके, कृत्रिमपणा नसला पाहिजे, ओके, ते रिअल कॉन्व्हर्सेशन वाटलं पाहिजे. देन इन्क्लूड क्वेश्चन्स विथ प्रॉपर क्वेश्चन मार्क्स. तर आता त्याच्यामध्ये काय येतात तर क्वेश्चन्स येतात, आणि त्याच्यानंतर प्रॉपर क्वेश्चन मार्क. तर क्वेश्चन आपण जेव्हा करतो समोरच्या व्यक्तीला, तर तो डायलॉग लिहिताना मात्र ही काळजी घेतली पाहिजे की आपण त्याच्या पुढे क्वेश्चन मार्क दिलाय का, किंवा समजा आपण एक्सक्लॅमेशन वापरलंय, त्याच्यात एक्सक्लॅमेटरी सेंटेन्स वापरलंय, तर तिथे एक्सक्लॅमेटरी मार्क आपण तिथं दिलाय का, ते सुद्धा आपण व्यवस्थितपणे बघितलं पाहिजे. ओके, सो इन्क्लूड क्वेश्चन्स विथ प्रॉपर क्वेश्चन मार्क्स, exclamations with proper exclamation marks, etc., so that the dialogue sounds real. तर एक्सक्लॅमेटरी मार्क, क्वेश्चन मार्क्स असे जेव्हा आपण वापरतो तेव्हा तो डायलॉग आपल्याला काय वाटतो तर रिअल असल्यासारखा वाटतो. ओके, सो दिस शुड बी कीप इन माइंड. आता हे सुद्धा तुम्ही हे लक्षात ठेवा. यूज करेक्ट एक्सप्रेशन्स लाईक एक्सक्यूज मी. तर डायलॉग लिहिताना बरेचसे एक्सप्रेशन्स आपण वापरतो. ओके, एखाद्याचं अटेन्शन आपल्याकडं डायव्हर्ट करायचं असेल तर आपण काय म्हणतो एक्सक्यूज मी. एखाद्याचं लक्ष नसेल आपल्याकडं, समोर एक माणूस चाललाय आणि तो रस्त्याच्या बरोबर आडवं चालतोय, आपण गाडी चालवतोय, तर आपण काय थांबवतो गाडी आणि त्याला एक्सक्यूज मी प्लीज वॉक फ्रॉम द साइड्स ऑफ द रोड असं आपण त्याला म्हणतो. ओके, तर तुम्ही एखाद्या रस्त्याच्या एका कडे येणं चाला, ओके, असं त्याला आपण म्हणतो. तेव्हा त्याला आपण बोलवण्यासाठी किंवा त्याचं अटेन्शन घेण्यासाठी काय करतो एक्सक्यूज मी असं वापरतो. देन सॉरी, आपण सॉरी म्हणतो. कधी कधी चुकून आपल्याकडनं काही चूकच झाली असेल तर आपण सॉरी म्हणतो. थँक्यू म्हणतो, आपल्याला काही मदत कोणी केली असेल तर थँक्यू म्हणतो. प्लीज, कधी आपल्याला विनंती करावी लागते. ओके, आपल्याकडं खूप एखाद्या गोष्टीची इमर्जन्सी असेल, ओके, तर आपण प्लीज असं आपण म्हणून त्याच्याशी डायलॉग फॉर्म करतो. त्यानंतर मे आय नो, मला हे माहित होईल का, किंवा एखाद्या ठिकाणी आपण एन्क्वायरी करत असतो तेव्हा मे नो वेअर इज द ऍडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस ऑफ दिस कॉलेज. तर ऍडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस या कॉलेजचं कुठं आहे हे मला माहित होईल का, अशा पद्धतीने आपण तो डायलॉग काय करतो तर फॉर्म करतो. ओके, सो एटसेट्रा टू शो पोलाइट एन्क्वायरीज अँड रिस्पॉन्सेस. तर आपण हे जे एक्सप्रेशन्स आहेत ते कशासाठी वापरतो तर त्या डायलॉगला पोलाइटनेस येण्यासाठी. ओके, तो डायलॉग काय वाटला पाहिजे तर पोलाइट वाटला पाहिजे, रूड वाटला नाही पाहिजे. ओके, सो दिस इज द बी पॉइंट, दॅट इज डेव्हलपमेंट ऑफ डायलॉग. इज इट अंडरस्टूड? समजतंय का? ऑनलाइन स्टूडेंट्स गिव रिप्लाय. समजतंय? येस सर. ओके, यस सर. हा, तर आता आपण बघूया सी पॉइंट, दॅट इज क्लोजिंग सेंटेन्स. आता डायलॉग क्लोज करताना आपण कुठले सेंटेन्सेस वापरतो त्याला म्हणतात क्लोजिंग सेंटेन्सेस. ओके, डायलॉग शुड एंड विथ प्रॉपर सेंटेन्सेस डेव्हलपिंग ऑन वेदर द सिच्युएशन इज फॉर्मल और इनफॉर्मल. तर सिच्युएशन फॉर्मल आहे की इनफॉर्मल आहे त्याच्यावरून आपण तो डायलॉग कसा एंड करायचा. ओके,
ते आपण ठरवतो. ओके, इन फॉर्मल सिच्युएशन्स यूज एक्सप्रेशन्स लाईक गुड डे टू यू, हॅव अ नाईस डे. ओके, आपण फॉर्मल एखाद्या अनोळखी व्यक्तीशी जेव्हा डायलॉग करतो तेव्हा कुठले एक्सप्रेशन वापरतो तर गुड डे टू यू, तुझा दिवस चांगला जाओ. हॅव अ नाईस डे, तुझा दिवस चांगला जाओ. सेम इज द मीनिंग फॉर सेकंड ऑल्सो. ओके, थँक यू व्हेरी मच फॉर युअर हेल्प, मदत केल्याबद्दल आभारी आहे. इट वॉज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, तुझ्याशी तुला भेटून खूप आनंद झाला किंवा तुझी ओळख होऊन खूप आनंद झाला. त्यानंतर आता हे झालं फॉर्मल कम्युनिकेशन मध्ये डायलॉग आपण कसा क्लोज करतो किंवा एंड करतो ते एक्सप्रेशन्स. इन इनफॉर्मल सिच्युएशन्स यूज एक्सप्रेशन्स लाईक टेक केअर, सी यू सून, बाय बाय, ओके, टाटा. अशा पद्धतीने आपण एक्सप्रेशन वापरतो. कुठले? टेक केअर. आता आपण आपल्या मित्रांबरोबर किंवा आपल्या नातेवाईकांबरोबर जेव्हा डायलॉग एंड करतो तेव्हा आपण काय करतो? सी यू सून, परत कधीतरी भेटू, टेक केअर, काळजी घे, बाय बाय. ओके, अशा पद्धतीने आपण तो जो डायलॉग आहे तो काय करतो? एंड करतो. ओके, सो दिस इज द क्लोजिंग सेंटेन्स. So let's look at some of the dialogues and the conversations in these dialogues. Okay, आता आपण थोडेसे डायलॉग बघूयात. So there is a situation like that. This is the dialogue between two friends regarding the schedule of final exam. तर फायनल एक्झामचं, तुमच्या युनिव्हर्सिटी एक्झामचं शेड्यूल आहे ते युनिव्हर्सिटी कडनं डिक्लेअर झालेलं आहे. ओके, आणि ते डिक्लेअर झाल्यानंतर जो डायलॉग आहे दोन स्टुडंट मधला, ओके, किंवा दोन मित्रांमधला, तो डायलॉग जो आहे तो आता आपण बघणार आहे. डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स रिगार्डिंग द शेड्यूल ऑफ फायनल एक्झाम. फायनल एक्झामचं जे शेड्यूल आहे त्याच्याबद्दलचा डायलॉग आहे. There are two participants in this dialogue. The first is Rohit and second is Riya. Okay, so these are the two students and these are the two friends. Okay, so Rohit is saying that, hi Riya. Rohit म्हणतोय hello Riya, hi Riya. So from hi itself you can see that which type of dialogue is this, which type of conversation is this? Informal. Yes, correct. So this is the informal conversation. Okay, so hi, from expression itself we can identify this, that this is the informal. Okay, this is the conversation between two friends. So Rohit म्हणतोय hi Riya. Riya काय म्हणते? Hi Rohit. इथं चुकून राहुल झालंय. ओके, सो हे थोडंसं निग्लेक्ट करा. इथं रिया आणि रोहित हे दोन कॅरेक्टर्स आहेत. ओके, सो रिया म्हणते हाय रोहित. त्यानंतर रोहित काय म्हणतोय बघा, डू यू नो वेन आवर फायनल एक्झाम इज? तुला माहितीये का आपली फायनल एक्झाम कधी होणार आहे? सो रिया इज रिप्लाइंग दॅट द एक्झॅक्ट डेट इज नॉट डिक्लेअर्ड, बट आय थिंक द फायनल एक्झाम विल बी इन द फर्स्ट वीक ऑफ डिसेंबर. तर एक्झॅक्ट डेट काय मला माहित नाहीये, पण आपली जी फायनल एक्झाम असेल ती डिसेंबरच्या पहिल्या वीक मध्ये होईल असं मला वाटतं. ओके, आय थिंक. सो दिस इज द डायलॉग फ्रॉम रिया. देन रोहित इज आस्किंग वन क्वेश्चन दॅट वेन डज आवर टर्म एंड? आपली टर्म केव्हा संपेल? So Riya is answering to that. The first term ends on the 30th of November. तर आपली पहिली टर्म आहे ती 30 नोव्हेंबरला काय होईल तर एंड होईल, संपेल. The term schedule is displayed on the notice board. तर या टर्मच्या जे शेड्यूल आहे ते नोटीस बोर्डवर काय केलेलं आहे, लावलेलं आहे, डिस्प्ले केलेलं आहे. ते तू जाऊन बघ असं तिचं म्हणणं आहे. Then Rohit is asking one question that, yes,
आय नो आय वॉन्ट टू प्लॅन माय वॅकेशन. हा मला माहिती आहे, पण मला त्यानंतरच्या सुट्टीचं जे आहे ते प्लॅनिंग करायचं आहे. त्यासाठी मी तुला आपली एक्झाम कधी होणार आहे हे विचारलंय. ओके, सो अजून एक्झाम सुद्धा स्टार्ट नाही झालेली, तरी सुद्धा हा सुट्टीचं वॅकेशनचं प्लॅनिंग करायला चाललेलं आहे. ओके, सो हाऊ ईगर दॅट पर्सन इज फॉर द वॅकेशन्स. ओके, so yes, I know I want to plan my vacations. Do you think we will be free by the 15th of December? तुला असं वाटतंय का आपण 15 डिसेंबर पर्यंत फ्री होऊ किंवा आपली परीक्षा संपेल? सो रिया इज आन्सरिंग दॅट आय डोंट थिंक सो. मला नाही वाटत की आपली परीक्षा एवढ्यात संपेल. ओके, बट आय फील it is better to ask the exam in charge and find out. तर मला काही वाटत नाही असं, किंवा मला काही माहित नाही, बट आय फील, मला असं वाटतं की इट इज बेटर टू आस्क द एक्झाम इन्चार्ज. तर एक्झामचा इन्चार्ज कोण आहे त्या शिक्षकांना, त्या टीचरला आपण विचारलं तर आपल्याला त्याची माहिती मिळेल अँड फाइंड आउट, आणि आपण त्याची माहिती काय करू तर मिळवू. ओके, असं त्या रियाचं म्हणणं आहे. त्यानंतर रोहित इज सेइंग दॅट सर्टेनली आय विल फाइंड आउट बाय. तर त्यानंतर तो रोहित म्हणतोय की नक्कीच, निश्चितच मी विचारेन, मी फाइंड आउट करेन. ओके, तर तो कॉन्व्हर्सेशन संपवतोय बाय, आणि त्यानंतर रिया म्हणते बाय. ओके, सो द इनफॉर्मल कॉन्व्हर्सेशन स्टार्ट्स विथ हाय, हॅलो, लाईक दीज एक्सप्रेशन्स, अँड this conversation ends with bye. Okay, like these expressions. Okay, so this is the example of informal conversation. Let's look at the second conversation. दुसरं conversation आता आपण बघूयात. कुठलं आहे ते? Between the bank manager and a customer about opening a new account. Okay, so what type of conversation is this? Is it informal or formal? Yes, Formal. it is formal conversation. Yes. So whatever conversations that we make in bank, offices, okay, these come under the formal conversations. So the conversation starts, this conversation happens between two people, that is customer and bank manager. तो दोन व्यक्ती आहेत, एक कस्टमर आहे आणि एक आहे तो बँक मॅनेजर. ओके, सो द कस्टमर स्टार्ट्स or opens this conversation with greeting. That greeting is good morning sir. तर कस्टमर त्या बँक मॅनेजरला म्हणतोय की गुड मॉर्निंग सर. तो ग्रीट करतोय त्या बँक मॅनेजरला. दॅट बँक मॅनेजर ऑल्सो रिप्लायज टू हिम दॅट गुड मॉर्निंग, तुला सुद्धा गुड मॉर्निंग. Can then he also asked one question that what can I do for you. तर आपण जेव्हा बँकेत जातो, आता आपलं कॉन्व्हर्सेशन वेगळं असतं. ओके, तर बँकेमध्ये आपण SBI मध्ये किंवा इकडे तिकडे गेलं तर थोडासा आपण हे आपलं रिअलिस्टिकच असेल असं काही सांगता येत नाही. ओके, सर रियालिटीमध्ये सिच्युएशन वेगळी सुद्धा असू शकते. एखाद्या बँकेत गेलं तर त्या तिथल्या ऑफिसरला किंवा त्या एम्प्लॉईला, क्लर्कला विचारलं तर कधी कधी तो लक्षच देत नाही किंवा आपल्याकडे बघतच नाही, असं सुद्धा होतं. ओके, सो पण शेवटी आपल्याला हे जे आहे ते आता परीक्षेमध्ये आपण असं नाही करू शकत, लिहू शकत. ओके, सो दॅट्स वाय वी आर गोइंग टू हॅव धिस कॉन्व्हर्सेशन. आता हे आपण जे बघतोय ते आयडियल कॉन्व्हर्सेशन आहे, रियालिटीमध्ये असतं असं नाही. ओके, so that bank manager will also reply to that customer that good morning. तो सुद्धा म्हणतो गुड मॉर्निंग. what can I do for you. मी तुझ्यासाठी काय करू शकतो किंवा तुम्हाला काय पाहिजे, अशा पद्धतीने तो विचारतोय. then customer is asking one question that sir, I want to open a savings account in your bank. सर, मला तुमच्या बँकेमध्ये एक बचत खातं, सेव्हिंग अकाउंट काय आहे तर उघडायचं आहे. कॅन यू प्लीज गाईड मी अबाउट द सेम. तुम्ही मला त्याबद्दल गाईड करू शकाल का, माहिती देऊ शकाल का, असं तो विचारतोय.
then bank manager is replying that surely, why not, अशा पद्धतीनं नक्कीच असं तो म्हणतोय. Fill in all necessary details in this green application form. तर हा जो हिरव्या रंगाचा ऍप्लिकेशन फॉर्म आहे त्याच्यामध्ये तुमच्या सर्व डिटेल्स नावासहित किंवा काय तुमची इन्फॉर्मेशन असेल ती इन्फॉर्मेशन तुम्ही फिलअप करा, भरा अँड पेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑन द फर्स्ट पेज. आणि या फॉर्मच्या पहिल्या पेजवर राईट कॉर्नरला एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ तुम्ही काय करा, पेस्ट करा, चिकटवा. ओके, देन सबमिट वन मोर फोटोग्राफ फॉर द पासबुक. अजून एक फोटोग्राफ तुम्ही पासबुक साठी काय करा, इथं बँकेमध्ये सबमिट करा किंवा त्या फॉर्मला तुम्ही काय करा, स्टेपल करा, अटॅच करा. ओके, so in this way the conversation is going on. Okay, this is called as the development of conversation. पहिलं ग्रीटिंग झालं, त्यानंतर हे काय झालं तर डेव्हलपमेंट, म्हणजे जे कॉन्व्हर्सेशन आहे ते काय होते तर फॉर्म होते, डेव्हलप होते. Just a second. Okay. Then customer is asking to that bank manager one more question that, sir, which documents do I need to attach with the form? सर मी या फॉर्म बरोबर कुठले डॉक्युमेंट अटॅच केले पाहिजेत, जोडले पाहिजेत, कुठले डॉक्युमेंट अटॅच करू. ओके, मग कुठले डॉक्युमेंट्स गरजेचे आहेत असं त्याचा अर्थ होतो. Then bank manager is replying that you must attach the photocopies of your identity proof. तुमच्याकडे जे आयडेंटिटी प्रूफ आहेत, फॉर एक्झाम्पल वोटर्स आयडी असेल, आधार कार्ड असेल. ओके, सो दीज आर सम ऑफ द आयडेंटिटी प्रूफ्स. किंवा तुमचं कॉलेजचं एम्प्लॉई आयडी असेल किंवा तुमचं कंपनीचं एम्प्लॉई आयडी असेल. जर का तुम्ही मल्टीनॅशनल कंपनी किंवा सॉफ्टवेअर कंपनीमध्ये काम करत असाल तर त्या कंपनीचं एखादं एम्प्लॉई कार्ड असेल, आयडेंटिटी प्रूफ असेल तर ते तुम्ही अटॅच करा. अँड ऍड्रेस प्रूफ ॲज स्पेसिफाईड ऑन पेज नंबर 2. आणि अजून काय जोडायचं आहे तर तुमचं ऍड्रेस प्रूफ, तुमचा रहिवासी रहिवासाचा जो हे आहे, काय म्हणतात त्याला, दाखला किंवा त्याचं प्रूफ जे आहे, तर ते दाखवणारे जे डॉक्युमेंट्स आहेत ते सुद्धा तुम्ही त्या फॉर्म च्या 2 नंबर पेजवर दिलेले आहेत ते तुम्ही त्याला अटॅच करा. ओके, सो दिस इज द रिप्लाय फ्रॉम बँक मॅनेजर. देन कस्टमर इज saying that, or he is asking one question that, all right sir, ठीक आहे sir, when would I get the passbook and checkbook? तर मला ह्या बँकेचं पासबुक आणि चेकबुक कधीपर्यंत भेटेल किंवा कधी मिळेल? ओके, असं तो कस्टमर त्याला विचारतोय. then bank manager is replying to him that within 4 working days after you submit the application form. तर आता या दिवशीपासून, आजच्या दिवशीपासून 4 दिवसांनंतर तुम्ही तुमचा जो फॉर्म आहे तो ऍप्लिकेशन फॉर्म सबमिट केल्यानंतर 4 दिवसानंतर तुमच्या घरी ते बँकेचं पासबुक आणि चेकबुक काही होईल तर तुम्हाला इश्यू केलं जाईल किंवा तुम्हाला दिलं जाईल. ओके, सो इन दिस वे द डायलॉग इज गोइंग ऑन. देन we have come to the end of this dialogue. आता काय आहे तर डायलॉग एंड होतोय. ओके, सो द कस्टमर इज सेइंग थँक यू टू दॅट बँक मॅनेजर. ओके, कस्टमर म्हणतोय की थँक्यू तुम्ही एवढं मदत केल्याबद्दल, मला सांगितल्याबद्दल. ओके, देन दॅट बँक मॅनेजर इज ऑल्सो रिप्लाइंग टू हिम दॅट इट्स माय प्लेजर. तर ही माझी कर्तव्यच आहे किंवा ही माझी ड्युटीच आहे. ओके, अशा पद्धतीने तो बँक मॅनेजर त्याला रिप्लाय देतो. So this is the realistic, I think this is the conversation, ideal conversation between bank manager and customer. Okay.
So this is also called as the formal type of conversation. Okay. The third conversation is very much relevant to you people. Okay. हे तुमच्याशी रिलेट करणार आहे बघा. Between an office staff of the student section and a student who inquiries about the scholarship. बघा, तर तुम्ही जेव्हा ऑफिसमध्ये कॉलेजचं ऑफिस असेल, तुमच्या हायस्कूलचं ऑफिस असेल, तिथं तुमच्या स्कॉलरशिपच्या फॉर्मचं स्टेटस विचारण्यासाठी जेव्हा तुम्ही गेलेला असाल, तर ते कॉन्व्हर्सेशन तुम्ही कसं फॉर्म कराल, तर त्याच्याशी हे रिलेटेड आहे. ते तुमच्याशी रिलेट करा. ओके. हिअर सिच्युएशन इज गिवन लाईक देर इज द कॉन्व्हर्सेशन बिटवीन ऑफिस स्टाफ अँड स्टुडंट रिगार्डिंग scholarship form. Okay, inquiry about the scholarship. So that students has entered in the office and he's saying that good afternoon sir. तर ऑफिस मध्ये तो दुपारी गेलेला आहे. फॉर एक्झाम्पल, as you people have the first 2 lectures, that is from 10 to 12. Okay, so your morning slot is not vacant. You will have to visit office in your lunch break itself. Okay, so that's why that student is greeting to that office staff like good afternoon sir. तुमची 12 ची सुट्टी झालेली आहे, लंच ब्रेक, त्यानंतर तुम्ही गेलेला आहे ऑफिस मध्ये. So good afternoon sir. That office staff is also replying that good afternoon, how may I help you. मी कशी मदत करू शकतो तुम्हाला, किंवा तुमची कशा प्रकारे हेल्प होईल. ओके, अशा पद्धतीने तो ऑफिस स्टाफ विचारतोय. द स्टुडंट इज रिप्लाइंग टू दॅट ॲज सर आय एम स्टडिंग इन फर्स्ट इयर CO, दॅट इज कम्प्युटर सायन्स. टेक इट ॲज CSE. ओके, सर आय एम स्टडिंग इन द फर्स्ट इयर CSE. मी CSEच्या फर्स्ट इयरला शिकतोय, किंवा इथं सिव्हिल घ्या, मी सिव्हिल इंजिनिअरिंगच्या फर्स्ट इयरला शिकतोय. अँड I want to inquire about the scholarship. आणि मला स्कॉलरशिप बद्दल काय पाहिजे, तर माहिती पाहिजे. ओके, द ऑफिस स्टाफ इज आस्किंग क्वेश्चन, विच कॅटेगरी डू यू बिलॉंग टू. कुठल्या कॅटेगरीमध्ये तुम्ही आता, असं तो विचारतोय. देन स्टुडंट इज रिप्लाइंग दॅट आय बिलॉंग टू OBC कॅटेगरी. मी OBC कॅटेगरी मध्ये येतोय. अँड माय फिनान्शियल कंडिशन इज पुअर. आणि माझी परिस्थिती जी आहे ती सगळी फी भरण्या इतकी तेवढी श्रीमंत नाहीये, माझी परिस्थिती पुअर आहे. ओके, सो स्टुडंट इज रिप्लाइंग टू दॅट. देन ऑफिस स्टाफ इज आस्किंग वन मोर क्वेश्चन दॅट डू यू हॅव युअर कास्ट अँड नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट. तुझ्याकडं तुझं कास्ट सर्टिफिकेट आणि नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट आहे का, असं तो ऑफिस स्टाफ विचारतोय. द स्टुडंट इज रिप्लाइंग दॅट येस सर हिअर आर द सर्टिफिकेट्स. होय सर, माझ्याकडे सर्टिफिकेट आहेत. ओके, हे बघा, अशा पद्धतीने तो त्याला दाखवतोय. देन ऑफिस स्टाफ इज प्रोसिडिंग दिस कॉन्व्हर्सेशन. ओके, तर हे डेव्हलप झालं कॉन्व्हर्सेशन या दोघांमधलं. दॅट ऑफिस स्टाफ गोज थ्रू द सर्टिफिकेट्स. तो ऑफिस स्टाफ काय करतोय, तर ती फाईल बघतोय, त्याच्याकडे असलेली सर्टिफिकेटची, ती सर्टिफिकेट व्यवस्थितपणे तो चेक करतोय. ओके, देन ऑल राईट ही सेज दॅट ऑल राईट, ठीक आहे, यू आर एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप. तुम्ही जी डॉक्युमेंट्स प्रोव्हाइड केलेली आहेत त्याच्यावरून तुमच्याकडे ती सगळी डॉक्युमेंट्स आहेत जी स्कॉलरशिप तुम्हाला मिळवून देऊ शकतात. सो यू आर एलिजिबल, तर तुम्ही त्याच्यासाठी पात्र आहात. टेक दिस फॉर्म. आता हा फॉर्म घ्या, फिल इट अप अँड सबमिट इट टू मी. तर तो फिल करा, त्याच्यात माहिती भरा अँड तो सबमिट करा माझ्याकडं, अलॉंग विथ द फोटोकॉपीज ऑफ द सर्टिफिकेट. सर्टिफिकेटच्या ज्या फोटोकॉपीज आहेत, झेरॉक्स आहेत, त्याच्या सहित मला हा फॉर्म तुम्ही काय करा, ऑफिस मध्ये येऊन सबमिट करा. Then student is saying that sir may I know the deadline please. तर स्कॉलरशिप फॉर्म सबमिट करण्याची, तो भरण्याची डेडलाईन काय आहे ते मला कळेल का, अशा पद्धतीने तो प्रश्न विचारतोय.
Then office staff is replying to that. It is 15th September. 15 September ही deadline आहे. But do submit it early. पण तरी सुद्धा तुम्ही काय करा, 15 सप्टेंबरच्या आधीच तुम्ही तो फॉर्म भरून टाका किंवा as possible, as early as possible तुम्ही तो फॉर्म काय करा, सबमिट करा. The student is saying that okay sir, thank you very much. Student म्हणतोय त्याला okay, thank you, आभारी आहे. Then office staff is also welcoming his that student. You are welcome. तर तुझं स्वागत आहे अशा पद्धतीने तो एंड करतोय. So in the formal conversation, it is ending with the expressions like thank you very much. Okay, thank you. अशा पद्धतीने आपण ते एक्सप्रेशन काय करतोय तिथे वापरतोय. And also reply to that is you are welcome. तर तुझं स्वागत आहे. ओके, सो अशा पद्धतीनं फॉर्मल कॉन्व्हर्सेशन हे एंड होतं थँक्यू अँड यू आर वेलकम अशा पद्धतीने इट्स माय प्लेजर. ओके, सो इज इट अंडरस्टूड? समजलंय? So this is also the one of the conversation. Let's how much time it is? हा 4 वाजले. बरं, 1 मिनिट प्रेझेंट घेऊया आपण. Okay, so it's almost 4 o'clock. So let me first take the presenting, then you can give this quiz. Okay. Don't leave the class, don't leave the meeting until I mark your attendance. Okay, let me mark your attendance first. Roll number 1 present at 1 4 5 absent at no. Roll number 7 8 9 10 11 12 roll number 17 आहेत. 18 yes sir. 19 20 21 22 23 24 Present, sir. 25 roll number 25 भावना खोबरे. You are not replying. झोपलाय का? काय सांगू, झोपला कुठे? सर येस, अनम्यूट होत नाहीये, तिचा अनम्यूट होत नाहीये. अनम्यूट होत नाही. Mic. ओके ओके, ठीक आहे ठीक आहे. 26 27 roll number 27 28 29 Present, sir. 30 Yes, sir. 31 Present, sir. 32 roll number 32
33, Present, sir. 34, Present, sir. 35, Present, sir. 36, Present. 37, Yes, sir. 38, हाय ठीक आहे. roll number 38, हा बारका मग फटका तो गळण ते बारका टोक तिकडे. अनम्यूट करा. हे बेगाळ काय हे चौबद्री करून दुपे करून टाकावं लागेल तुला. 38, roll number 38 absent. 39, 40, 41, 42, roll number 42, 43, 44, Present, sir. 45, roll number 45, 46, Yes, sir. 47, 48, 49, Present, sir. okay, 49, 50, 51, Yes, sir. 52, roll number 52, 53, roll number 53, 54, roll number 54, 55, Yes, sir. 56, Present, sir. 57, Present, sir. 58, Present, sir. 59, Present, sir. 60, 61, 61, Yes, sir. 62, roll number 62, Sir, 54 present. 54 present. अजून online C12 sir present sir. 12. Okay. Yes sir. हा अजून कोणी राहिले का प्रेझेंट द्यायचे? 15, sir. C15 present. 15. ओके, मांडली तुमची प्रेझेंटेशन. अजून C16. हा C16 present. 16. ओके, ठीक आहे. कोणी राहिले का प्रेझेंट द्यायचं इथलं? All of you have given presenting. So we end this meeting.